Дорогой Господь, каждому образованному человеку известно, что если он не будет поклоняться Тебе, то проживет жизнь пустую. Так может ли он, зная об этом, не поклоняться Твоим лотосным стопам? Даже наш Отец и духовный учитель, Господь Брахма, поклонялся Тебе, не ведая сомнений, а 14 ману брали с него пример. Purport: the word Pandita means a wise man. Who is actually a wise man? The wise man is described in Bhagavad Gita 7:19 in this way: Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabha. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Комментарий. Слово «пандитах» значит «мудрец». Кого же можно считать по-настоящему мудрым? Вот что об этом сказано в Бхагавад-гите 7.19. «Бахунам джанманаманте гьянаван мам прападьяте васудевах сарвамити самахатма судурлабха». Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Thus, when the wise man actually becomes wise after many births and whimsical attempts at self-realization, he surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Such a Mahatma or learned person knows that Krishna, Vasudeva, is everything, Vasudeva Sarvamiti. Learned persons always think that life is wasted unless they worship Lord Krishna or become his devotee. Srila Rupa Goswami also says that when one becomes an advanced devotee, he understands that he should be reserved and perseverant, shanti, and that he should engage in the service of the Lord and not waste time, avyarta kalatvam. He should also be detached from all material attraction, virakti, and he should not long for any material respect in return for his activities, mana shunyata. He should be certain that Krishna will bestow his mercy upon him, ashabandha, and he should always be very eager to serve the Lord faithfully, samutkanta. The wise man is always very eager to glorify the Lord by chanting and hearing Nama Gane Sadaruchi, and he's always eager to describe the transcendental qualities of the Lord, Asaktis Tad Guna Kyane. He should also be attracted to those places where the Lord had his pastimes, Kritistad Vasatistale. These are symptoms of an advanced devotee. Таким образом, когда мудрец, проживший множество жизней и предпринявший множество попыток своими силами постичь природу души, становится по-настоящему мудрым, он предается верховной личности Бога Кришне. Такой Махатма, мудрец, знает, что Кришна, Васудева, есть все, Васудевах Сарвамити. Он сознает, что если он будет поклоняться Господу Кришне, то есть не станет его преданным, его жизнь будет прожита впустую. Шрила Рупа Госвами также говорит, что достигнув определенного уровня в преданном служении, человек начинает понимать, что ему следует быть сдержанным и терпеливым, кшанти, и что он должен постоянно служить Господу, а не тратить время попусту, авьяртка калатвам. Кроме того, ему необходимо избавиться от материальных привязанностей, виракти, и не ожидать материальных почестей, наград за свои труды, мана, шуньята.
Такой преданный должен быть уверен, что Кришна одарит его своей милостью, аша-банда, и всегда стремится служить Господу с любовью и преданностью, самутканта. По-настоящему мудрый человек всегда горит желанием прославлять Господа, повторяя и слушая Его имена, намаганы садаручи, а также рассказывать другим о Его трансцендентных качествах, асакти стат гунакьяне. Кроме того, его должны привлекать места, в которых проходили игры Господа, прити стат васати стхале. По этим признакам можно узнать преданного, достигшего высокой ступени духовного развития. An advanced devotee, or a perfect human being who is actually wise and learned, cannot give up his service at the lotus feet of the Lord. Although Lord Brahma has a long lifespan, 4,320 million years constitute 12 hours in the day of Brahma. Brahma is afraid of death and consequently engages in the devotional service of the Lord. Similarly, all the Manus who appear and disappear during the day of Brahma are also engaged in the Lord's devotional service. In Brahma's one day, 14 Manus appear and disappear. The first Manu is Swayambhuva Manu. Each Manu lives for 71 yugas, each consisting of some 4,320 million years. Although the Manus have such a long lifespan, they still prepare for the next life by engaging in the devotional service of the Lord. In this age, human beings only live for 60 or 80 years, and even this small lifespan is gradually decreasing. Therefore, it's even more imperative for human beings to take to the worship of the lotus feet of the Lord by constantly chanting the Hare Krishna mantra, as recommended by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Taroriva Sahishnu na Amayna Manadena Kirtniya Sadahari, Shikshastaka 3. Why don't you translate up to there? Окей. Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знания и достиг духовного совершенства, никогда не прекращает служить лотосным стопам Господа. Даже Брахма, продолжительность жизни которого поистине огромна, 4 миллиарда 320 миллионов земных лет, составляют 12 часов одного дня Брахмы. Боится смерти и потому преданно служит Господу. Все ману, приходящие на смену друг другу в течение одного дня Брахмы, тоже служат Верховному Господу. За один день Брахмы приходит и уходит 14 ману. Первый из них – Сваямбхува ману. Каждый ману живет 71 югу, которая длится около 4 миллионов 320 тысяч лет. Хотя продолжительность жизни ману огромна, все они готовят себя к следующей жизни, занимаясь преданным служением Господу. Люди нынешнего века живут всего 60 или 80 лет, и даже этот короткий срок постепенно сокращается. Поэтому для людей еще важнее вступить на путь служения Господу и поклоняться Его лотосным стопам, постоянно повторяя мантру Харе Кришна, как велел Господь Чайтанья Махапрабху. Тринатапи суничена тарор ива сахишнана аманина манадена киртаниях сава кари. Шишташтака 3 стих. When one is engaged in devotional service, he's often surrounded by envious people, and often many enemies come to try to defeat him and stop him. This is not new in this present age, for even in the days of yore, Prahlad Maharaj, who was engaged in the devotional service of the Lord, was harassed by his demoniac father, Hiranyakashipu. The atheists are always prepared to harass a devotee. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu suggested that one be very tolerant of these people.
Nonetheless, one has to continue chanting the Hare Krishna mantra and preaching the chanting of this mantra, because such preaching and chanting constitute the perfection of life. One should chant and preach about the urgency of making this life perfect in all respects. One should thus engage in the devotional service of the Lord and follow in the footsteps of previous acharyas, beginning with Lord Brahma and others. Перевод стиха. Того, кто занимается преданным служением, нередко окружают завистливые люди. У преданного появляется немало врагов, которые пытаются сокрушить или остановить его. Все это не ново. Даже Прохладу Махараджу, который жил в давно минувшие времена и занимался преданным служением Господу, преследовал его отец, демон Хираньякашипу. Атеисты всегда притесняют преданных, поэтому Чайтанья Махапрабху советовал относиться к таким людям с огромной терпимостью. Несмотря на все их происки, преданный должен продолжать повторять мантру Харе Кришна и учить этому других, потому что проповедь и повторение святых имен – это высшее совершенство жизни. Преданный должен сам дать людей в настоятельной необходимости сделать свою жизнь во всех отношениях совершенной. Именно так нужно заниматься преданным служением Господу, идя по стопам великих ачарьев прошлого, Господа Брамы и других. Tastvat padabjam vijahati pandito yaste vamana vyayamana ketana vishan kayasmad gur archati smayat vino pating manavas chaturdasa. My dear Lord, any learned person knows that unless he worships you, his entire life is spoiled. Knowing this, how could he give up worshipping your lotus feet? Even our father and spiritual master, Lord Brahma, unhesitatingly worshipped you, and the 14 manus followed in his footsteps. Еще раз перевод стиха. Дорогой Господь, каждому образованному человеку известно, что если он не будет поклоняться тебе, то проживет жизнь пустую. Так может ли он, зная об этом, не поклоняться твоим лотосным стопам? Даже наш отец и духовный учитель, Господь Брахма, поклонялся тебе, не ведая сомнений, а 14 ману брали с него пример. So the examples here that Lord Shiva is giving are, so to speak, his superiors. At least he's looking at them like that, Lord Brahma and the 14 manus. И здесь дается пример предшествующих учителей, которые стоят выше. И этим примером являются Господь Брахма и Ману, которые следовали примеру Господа Брахмы также. Although, in some sense, Lord Shiva is considered superior to them. То есть, с одной стороны, мы можем посмотреть, что мы видим, что на самом деле Господь Шива, он выше этих личностей. It's mentioned in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya teaches, and also we find in the Nectar of Devotion that Krishna has 64 transcendental qualities. Это говорится в читании Чаритамрити и в Нектаре преданности. Об этом упоминается. И говорится, что Кришна, что Шива он превосходит, что у Кришны имеет 64 качества, трансцендентных качеств. What did you say about Shiva there?
that Shiva is superior than Brahma and others. And then after that? Then after that, you start to speak about Krishna, that Krishna has 64 What you said, Shiva Privashodit? What did you say there? That Shiva, превосходит Брахму и остальных. What does that mean? It means that he is superior to Brahma and others. Yes. As per Chaitanya Charitamrita and Nectar of Devotion, yes, it said Krishna has 64 transcendental qualities in full, and out of them, Vishnu has 60 transcendental qualities in full. In Nectar Devotion, в Нектаре преданности говорится, что Кришна обладает 64 качествами в полной степени, трансцендентными качествами, и Господь Шива обладает 60 качествами в полной степени, в полной мере. And Shiva has 55 transcendental qualities in full. А Господь Шива обладает 55 трансцендентными качествами в полной мере. And Brahma has 50 qualities in full and may have 5 more partially. Господь Брахма обладает 50 качествами в полной мере и 5 качествами частично. And other living entities can have up to 50 qualities partially. А обычные живые существа обладают 50 качествами в частичной мере, не в полной мере. Of course, the Manus can be considered as Shaktavesha. They're Manvantara avatars. Well, there are Manus and there are also Manvantara avatars that appear in the epoch or age of each Manu. А также существует ману, и есть также в каждую эпоху правления ману приходят Манвантара аватара. Это Шакти аватары Господа. Well, they're called Manvantara avatars. They're a separate category, but basically they are also empowered personalities. Они отдельно упоминаются как Манвантара аватара. Они приходят в ману, в управление ману, но они обладают отдельными, они уполномочены определенным образом Господом. And the Manus themselves are also empowered incarnations in a sense. Also, they're jivas, but they're empowered. Но ману тоже, хотя они являются дживами, но они тоже уполномоченные дживы. So these kinds of Shaktavesh or Manvantara avatars, they can have 50 qualities in full, not partially, like other living entities. Вот такие ману, такие живые существа, как вот эти ману, они обладают 50 качествами, но не в полной мере. But we see, even though in this gradation, Shiva is in a higher position, having 55 qualities in full, nevertheless, we see him here, he considers himself inferior to Brahma and the Manus. И в этой лестнице Господь Шива, он занимает высшее положение, потому что он обладает 55 качествами в полной мере, но тем не менее он здесь занимает такое смиренное положение, считая себя как бы тем, кто следует авторитету Господа Брахмы. Well, Brahma is the chief of the demigods, and he is the oldest living being in the universe. Господь Брахма является главой всех полубогов, и он является вообще высшим живым существом среди всех живых существ.
he's also, as Shiva says here, he's the father of Shiva and the spiritual master of Shiva. И он также, как говорится здесь, он является отцом Господа Шивы и его духовным учителем. So even though Shiva is kind of higher in the gradation of qualities, nevertheless we see him exhibiting his humility here and his submissiveness to Brahma and the Manus. И хотя Господь Шива, он стоит на категорию выше, но тем не менее мы видим, что он проявляет смирение и покорность перед Господом Брамой. Shiva Tattva is higher than Jiva Tattva. Шива Татва, она выше, чем Джива Татва. Even if the Jivas are empowered by Krishna, especially like Shaktavesh. Даже если эта Джива, она уполномочена Господом и находится в категории Шакти Авишаватары. Or Manvantara Avatar. Манвантара Аватары, например, да. So, but this is an example being shown by a highly advanced Vaishnava. Vaishnavanam Yata Shambhu. Lord Shambhu or Shiva is the best of the Vaishnavas. Но это пример, который показывает Вайшнаванам Ята Шамбу, тот, кто является наивысшим вайшнавом. То есть Господь Шива является наилучшим вайшнавом. И он вот показывает этот пример вот такого смирения. As Prabhupada has quoted, Trinad api sunichena tarori vasahishnuna manida manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself to be lower than the straw on the street, more tolerant. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respects to others. Как Шрила Прабхупада приводит этот стих из Шикшаштаки Тринада Писуничина, что человек должен быть смирение травы, терпеливее дерева, он должен оказывать почтение всем и каждому, и при этом не ожидать почтения к себе. So, Lord Shiva possesses such wonderful qualities, and he's exhibiting them here. Итак, Господь Шива обладает этими возвышенными качествами, и Он эти качества проявляет здесь. So, very nice here, Prabhupada has enumerated some important qualities that devotees should have or that they should try to develop. Очень замечательно здесь также Шрила Прабхупада так сказать, перечисляет вот эти очень возвышенные качества, которые отличают возвышенного преданного. Though that a devotee should try to develop. И эти качества, это качества, которые преданные должны стараться развить в себе. So here, Rupa Goswami, he is saying that advanced devotees understand that they should have these qualities, exhibit these qualities, or they should try to develop these qualities. То есть Рупа Госвами здесь прямо говорит, что человек должен стараться развить в себе эти качества. И он перечисляет их. Or he should exhibit them. И они должны проявлять эти качества. Of course, one cannot, genuinely manifest such qualities unless he's a very serious and sincere devotee. Но человек не может проявить эти качества до тех пор, пока, если он не является очень искренним и серьезным преданным. He can't just pretend that he has these qualities. Мы не можем изображать из себя тех, кто обладает такими качествами.
just like Sahajiyas, they're making a show of the symptoms of spiritual ecstasy, but actually they're not on that level of spiritual ecstasy. It's just a show. Как сахаджи, они пытаются проявить какие-то качества, проявить какие-то экстатические эмоции проявляют, но на самом деле они не обладают качествами, то есть эти экстатические чувства, которые они пытаются выставить на показ, это просто шоу. But anyway, we have to try to develop these qualities. Но так или иначе, мы должны стараться эти качества развить. So the reserved and perseverant shanti. То есть быть сдержанными и последовательными. Engage in the service of the Lord and not waste time of yarta kalatvam. Человек не должен тратить время попусту, авьяртха калатвам. Well, that's especially important, you know, to fill up one's life, one's thoughts, words, and deeds with Krishna conscious activities. Это особенно важно развить в себе вот это желание, чтобы все свои слова, ум и действия посвятить именно сознанию Кришны. And Prabhupada has elaborated further on how to do that in the last part of the purport. И Прабхупада, он дает, детализирует, как этого можно достичь вот в последнем параграфе, в последнем абзаце. He's saying here that atheists are always ready to harass devotees, but Chaitanya Mahaprabhu suggested that one has to be very tolerant of such persons. Он вот говорит здесь, атеисты всегда притесняют преданных, поэтому Чайтанья Махапрабху советовал относиться к таким людям с огромной терпимостью. And then Prabhupada continues, and this is important, you know, how to be always engaged in Krishna's service. So Prabhupada's continuing here. Nonetheless, one has to continue chanting the Hare Krishna mantra and preaching the chanting of this mantra, because such preaching and chanting constitute the perfection of life. И дальше Шрила Прабхупада продолжает эту мысль, говоря, несмотря на все их происки, преданный должен продолжать повторять мантру Харе Кришна и учить этому других, потому что проповедь и повторение святых имен – это высшее совершенство жизни. One should chant and preach about the urgency of making his life perfect in all respects. Преданный должен сам повторять святые имена и убеждать людей в настоятельной необходимости сделать свою жизнь во всех отношениях совершенной. One should thus engage in the devotional service of the Lord and follow in the footsteps of previous acharyas, beginning with Lord Brahma and others. Именно так нужно заниматься преданным служением Господу, идя по стопам великих ачарьев прошлого, Господа Брахмы и других. So we see Prabhupada stressing here chanting and also preaching. И мы видим, что Прабхупада подчеркивает здесь важность повторения святых имен и проповеди святых имен. As Lord Chaitanya said in the Chaitanya Charitamrita, that Yari Dekotari Kaha Krishna Upadesh Amaragya Guru How
Tara Aidesh. Whoever you meet, tell him about Krishna. In this way, you become a guru and deliver this country. Как Господь Чайтанья говорит в читании Чаритамрити, Яре Дехи Тари Кахе Кришну Падеш, Амарагия Гуру Тараидеш. Стань гуру и освободи всех тех, кто находится, кто живут в этой области. Whoever you meet, tell them about Krishna. Кого бы ты ни встретил, говори им о Кришне. So this is preaching. И это и есть проповедь. So this was a very essential part of the teaching of Lord Chaitanya and the Acharyas. И это одна из самых существенных частей проповеди Господа Чайтаньи и его последователей. Lord Chaitanya, this instruction was not given to some, big sannyasi or, famous devotee. Это наставление не дается каким-то большим саньяси или очень именитым преданным. Rather, he gave it to a very simple householder. Нет, напротив, это дается очень простым домохозяевам. He was a Brahman, Kurma Brahmana. Простому домохозяину. Это был преданный по имени Курма Браман. I don't even know that it was his name. The place was called Kurma Kshetra. So, he was just a Brahmana who lived in Kurma Kshetra. That's why it's called Kurma Brahmana. Я не знаю точно, так ли его звали именно Курма Браман. Просто это место, где он жил, это называлось Курма Кшетра. И, может, поэтому он просто был браманом, и в связи с местом его называют Курма Браман. A Brahman from Kurma, from the place called Kurma. Ну, то есть браман, который с места, которое называется Курма. And he was, very inspired seeing Lord Chaitanya, his beautiful form, and seeing him perform Harinam Sankirtan. Он был очень вдохновлен, видя вот эту форму Господа Чайтаньи Махапрабху, экстатическую форму, и его проповедь. And his Sankirtan, his ecstatic Sankirtan. Его экстатическую санкиртану. And this Brahmana, he was struggling in his household life. И этот Брамана, он очень много, так сказать, прилагал усилий в своей семейной жизни. Struggling, he was having difficulty. Struggling. So, exactly what the difficulty is not mentioned, but maybe he was struggling to support his family, or maybe he had some tension with his wife or some other, or his relatives, or exactly what, but he was finding household life to be difficult. Не дается конкретный пример, каким образом этот браман, он, так сказать, пытался преодолевать проблемы своей жизни, то ли это была проблема, связана с поддержанием семьи, то ли это проблема с женой и родственниками, то есть об этом не говорится. Но ясно, что он так высказался, что ему хочется это все оставить. Seeing the beautiful personality of Lord Chaitanya and his ecstatic kirtan, that Brahmana asked Lord Chaitanya, let me go with you, let me leave this, difficult situation. И вот видя вот эту экстатическую санкиртану Господа Чайтаньи Махапрабху, эту сияющую личность, у него появилось естественное желание и просьба, можно ли я пойду с тобой? And Lord Chaitanya, he said, don't speak like that again. Но Господь Чайтанья ответил, не говори так больше.
stay where you are, stay with your family. You have responsibility. Оставайся, где ты есть, оставайся со своей семьей. У тебя есть определенная ответственность. But you always chant the name of Krishna. Но всегда повторяй имена Господа Кришны. And when whoever you meet, you preach to them about Krishna. А кого не встретишь, проповедуй и говори им о Кришне. And thus you become guru and deliver the whole country. И так ты станешь гуру и освободишь всю свою страну. Of course, he was a Brahmin, and the Brahmanas are generally considered like the gurus in society. Конечно, это был уже браманы, а браман считается гуру всего общества. But still, you know, not all Brahmanas are on that level, and this Brahmana was struggling. Но не все браманы находятся в таком уровне, а этот браман, он, в общем-то, очень много боролся со своей жизнью. But still, Lord Chaitanya gave him such a clear instruction and told him to become a guru. Но, тем не менее, Господь Чайтанья дает ему такое очень ясное наставление, чтобы он стал гуру. So we see here also, you know, Prabhupada is giving the same emphasis, the same instruction. One should chant and preach about the urgency of making his life perfect in all respects. И здесь Прабхупада говорит то же самое. Он говорит, что повторяй святые имена и убеждай людей в настоятельной необходимости сделать свою жизнь во всех отношениях совершенной. Chanting this mantra, chanting the Hare Krishna mantra and preaching the chanting of Hare Krishna constitute the perfection of life. Повторение святых имен Господа является совершенством жизни. Not everyone is, you know, an expert preacher. Many devotees are engaging in other kinds of service. Не все, конечно, являются такими экспертными проповедниками. Они могут быть заняты в других видах служения. But army, you know, has all kinds of departments. Но в армии есть разные подразделения. Just like it said, an army runs on its stomach. Стомах? Stomach, yeah. Допустим, вот в армии есть желудок. It depends. It runs on its stomach, yeah. It's you know, if the army has good food, then the soldiers are, you know, healthy and strong. Ну, то есть это как типа такое дается сравнение, что почему желудок? Потому что если кухня в армии очень хорошая и хорошее питание солдатам, то оно дает им силу. And the very successful generals of the past, you know, they were especially expert in logistics, how to, you know, maintain the army, how to feed them nicely, how to have enough water and enough food, you know, to sustain the army. И вот успешные полководцы, они обладали, хорошо знали, как правильно поддерживать все вот эти нужды армии, то есть как именно их вдохновлять, как их кормить, поддерживать их состояние их боеспособности. Make sure they had enough rest. Чтобы было достаточно отдыха. Sometimes armies, in order to disturb other armies, you know, they would attack them in the night, and they would, you know, they would have part of attack in the day, but in the night they would also harass them and have, you know, shine lights and attack them so they couldn't sleep properly, and then they would be tired and couldn't fight in the daytime. Иногда противоположная армия
она может нападать на силы противника не только в дневное время, но и в ночное время, для того, чтобы лишить их этого ночного отдыха, чтобы ослабить их, так сказать, силы. So yeah, this is Sankirtan army. It has all kinds of departments for maintaining the frontline preachers. И вот эта армия Санкиртаны также имеет разные подразделения. Для чего? Для того, чтобы поддерживать тех, кто находится на передовой. Therefore, you know, good management is important, and also good prasadam and good logistics. И поэтому очень хороший менеджмент должен быть, хороший просадом и хорошее обеспечение должно быть. So in this way, there's opportunity for everybody to be engaged in the service of the Lord, because, you know, different people have different qualities and different skills, and not everyone is able to go out, say like Vaninath Vasu, distributing books on the street when he's over 60 years of age. Поэтому существуют разные подразделения, потому что качества у всех разные, не все могут выходить, как некоторые выходят уже после 60 лет на улице и проповедуют на передовой. Не все могут так поступать. For our God brother, it's very well known in Australia, Brigupati Prabhu. Yeah. He's must be over 70 years of age. He's a Prabhupada disciple. Как в Австралии есть такой преданный Бригупати Прабху, которому уже за 70 лет, ученик Шрилы Прабхупады, и он по сей день очень успешно и много распространяет книг. Yeah, he was a long time. He was in Australia there, Sydney. That Haре Krishna would know him. Pavana Mataji, Ayodhya Dev, Tirtha Gauranga. He was in Sydney long time, and also in New Zealand long time, in New Varshan. Вот этот преданный Бригупати Прабху, его знают хорошо, вот Матаджи Павана, Павана Тиртха Прабху, Ayodhya Дев Прабху и в общем, этот преданный знают, он давно уже... Pavana Tirtha, this Tirtha Gauranga. Тиртха Гауранга Прабху. И он уже давно занимается вот этой проповедью, распространение книг, распространяется в Сиднее, в Австралии, в Новой Зеландии распространяет книги. And where else, you said? Now he's in Los Angeles. А сейчас он в Лос-Анджелесе книги распространяет. Yeah, there's this. I mean, when he was in New Zealand, in New Varshan, he was the temple president for a few years, but he was going distributing books every single day. Когда он жил в Новой Зеландии, в Нью-Варшане, несмотря на то, что он был президентом храма, тем не менее он выходил каждый день на улицу и распространял книги. It's a very big center, New Varshan. It's 90 acres of land. It's got cows. It's got a big gurukula. A lot of devotees, you know, householders, and still, you know, he was a president of it, but he was going on Sankirtan every day. Нью-Варшана – это очень большой центр духовный, это большой храм в Новой Зеландии, в котором есть гашала, коровы, курукула, очень много преданных, очень большое общество, община преданных. Но, тем не менее, он находил время каждый день выходить и распространять книги. And now in Los Angeles, over 70, I don't know, maybe 75, I'm not sure exactly.
surely over 70, he's going on Sankirtan every day, and in a world news Sankirtan newsletter, there's a category for Prabhupada disciple, and he's at number 1. Yeah. И еще я забыл сказать, что вот в Нью-Варшане 90 гектаров земли, там ферма, 90 гектаров земли. А вот в Лос-Анджелесе уже за 70 лет ему, да, и он среди учеников Прабхупады, он распространяет книги там, среди учеников Прабхупады, если взять его, вот, он находится на первом месте всегда. So, I mean, such, preachers and distributors, they need support. There has to be nice prasadam, there has to be, nice deity worship. There's so many different other services that can be performed, but they're all part of the Sankirtan movement. They're all supporting the preaching. И для того, чтобы вот это все происходило, для этого, конечно, должна быть очень хорошая поддержка, должен быть замечательный прасад, замечательное поклонение божествам, замечательный менеджмент для того, чтобы в конечном итоге осуществлялась эта миссия проповеди на передовой. And now he is Guru Maharaj. He is not only first in a list of Prabhupada disciples, but last score, he became first in the world also. He became, he distributed, I don't remember exact number of the books, but he became first. Minister of Sankirtan, he sent this letter about him. Wow, Prabhupada Prabhu ki jai. Да. Right. То есть он сейчас даже не только среди учеников Прабхупады, вот он вышел на первое место в прошлом месяце. Виджая Прабху, вот он выслал результаты Санкиртана, и что он занял book table, he distributed from the book table. И у него там more than 5,000 scores. Yeah, because previously in USA, the devotees mainly distributed books in the airports. Раньше в Америке, в Северных Штатах, преданные распространяли книги в аэропорту. But then they started having too much trouble with the authorities. Но из-за этого у них возникли очень большие беспокойства с менеджерами аэропорта. So therefore they started going to university campuses. I would get permission, I put a book table, and then students would come and look at the books, and devotees like Prabhupada, they became very expert in how to convince the students to take the books. И поэтому для того, чтобы избежать этих вот столкновений с менеджерами, они вот стали обращаться в университеты с просьбой установить там вот столики с книгами, да, они брали разрешение, ставили столики в университетах с книгами, и чтобы студенты могли, проходя, видеть, какие книги, и приобретать книги. И Прабхупада Прабху стал очень большим экспертом вот в этом виде распространения книг. Yeah, and then they're distributing to young people, who are intelligent. И он распространяет именно вот молодым людям, которые достаточно хороший разум. So it's very excellent way to distribute books. Это очень отличный путь, как распространять книги. So anyway, like that, we all have opportunity to be very busy in the service of the Lord, and we should try to be busy and not waste our time. Поэтому у нас есть прекрасная возможность, чтобы быть занятым вот в разных, найти свой вид служения и заниматься служением, которое соответствует нашим качествам, и не тратить попусту свое время. And be eager to hear and chant about Krishna. И одновременно при этом иметь очень сильное желание это повторять святые имена и слушать о Кришне. And also like to go to the holy places from time to time.
И также, чтобы у нас было желание отправляться в святые места время от времени. And one should be certain here that Krishna will bestow his mercy. И тогда он может быть убежден определенным образом, что Кришна обязательно пошлет ему свою милость. And here one of the maybe most difficult, one should be detached from all material attraction. Но что самое трудное, это то, что человек должен быть, не должен быть привязан к материальным объектам чувства наслаждения. And not so easy, but anyway, Это even не if так there, просто. even if there is some material attraction, one should understand, you know, this is not desirable. Но даже если у человека есть такие материальные вот, привлечения материальными вещами, то есть он he has to understand, or he already has understanding. He should understand it is not Он должен desirable. понимать, что он должен понимать, что это нежелательные вещи. Yeah, and try to reduce, you know, material attraction as much as possible by increasing engagement in devotional service, association with devotees, and hearing and chanting. И он должен стараться уменьшить вот эти материальные привязанности, увеличивая свое вот преданное служение, общение с преданными и свое служение, чтобы таким образом заместить. And also, as mentioned here, you know, one should not desire material respect in return for one's activities. И также, как упоминается здесь, человек не должен желать такого обрести ну, материальное почитание, чтобы быть почитаемым в ответ на то, что он вот выполняет то или иное служение. Okay, so this very nice guidelines for devotees here. Итак, это замечательное руководство для преданных здесь мы видим. Here at Tirtha he just sent me this, I think that must be from Vijay's glorification of Prabhupade. I will read it. Тирта Каранга Прабху как раз выслал от Виджая Прабху вот, прославление Прабхупаде Прабху. Мы сейчас можем почитать. At age 71, he shows little sign of slowing down and continues to go out 5 days a week. В возрасте 71 года мы можем увидеть лишь небольшой признак какого-то там уменьшения его активности. И мы видим его, наоборот, вот эта активность, которая проявляется в его деятельности. Competing against good distributors, many less than half his age. Prabhupade was a top distributor in New Dwarka, that's Los Angeles temple, for 2022, for the whole year. В течение целого года, по сравнению с теми, кто 2 раза меньше его, 2 раза меньше по возрасту его, в течение целого года Прабхупаде Прабху, он превосходил других преданных по распространению книг. His totals. His? Totals. Total. То есть это общий результат. No, I'm going to read the total books he distributed of each kind. Общий результат сейчас вот будет. 3,813 small books. 3840 книг. Small books or big books? Small. Маленьких книг. 3,427 medium. 3420 с чем-то средних книг. 5,827 big books. И 5000
827 big books. 5827 больших букв. And here then, Maha big books, 18,837. И маха больших букв, книг, это 18 тысяч, 18,800. 37. То есть 18 тысяч 837 маха big books. So he's specially distributing Maha big books. То есть он в основном распространяет маха биги. And also 22 sets of Bhagavatams or Chaitanya Charitamrita. И 22 комплекта, полных комплекта Бхагаватам и Читани Чаритамриты. For the year, he collected $76,591 US. В течение года он собрал 76 500 долларов. That's an average of about $1,500 a week. Это получается более чем 15 тысяч долларов в неделю. Нет, 1500. 1500, sorry. То есть это получается около 1500 долларов каждую неделю. Более чем 1500 долларов. What's that in rubles? That's like 135,000 Russian rubles in a week, right? 1 rubles it's around the 80. $1 is 80 rubles. We have to multiply it on 80. I think it went to 90, but anyway, maybe it's 90, come back. Okay, maybe 90. То есть, почти на 100 умножить, almost 100, если так умножить, 2 нуля добавить еще, будет столько вот российских рублей. 150,000 then a week, maybe. То есть получается 15 тысяч российских рублей в неделю. Нет, 150 тысяч. 1,000, 150 тысяч, да, 150 тысяч, конечно, да. 20, yeah. Every week. Каждую неделю, every week. For the whole year. И это в течение целого года. Так он держал это. 71 years old. При возрасте 71 года. May Srila Prabhupada bless Brigopati Prabhu to continue his book distribution at least until the age of 108. Пусть Шрила Прабхупада благословит его на распространение книг до возраста 108 лет, как минимум. Харибол. Харибол. Very good blessings. All right, well, we're finished there. Хорошо, мы на этом закончим. And, well, look, Wednesday, I'm not sure, will I be able to give a class or not? In this apartment here, they're going to put new curtains because these are horrible old curtains here. They're going to put new ones on Wednesday, and they said between 4 and 6 in the afternoon. But that company, they often say like that, but then they come early, you know. So if they come at the time they say they're going to come, I won't be able to give classes. It'll be banging and everything here. But if they come early, I'll give class. So I'll announce it, you know. If there won't be class, I'll just have to announce it a short time before. But if they already completed the work, then I'll give a class. Окей.
Ну, причина в том, что может класса не быть, потому что вот в этом месте, где Гуру Махарадж проживает, очень старые занавески, которых нужно менять полностью по всему этому. И они обещали прийти с 4 до 6 вечера, как раз время, когда у нас идет класс. Но если они придут раньше, если они это сделают раньше, тогда уже не будет этого всего шума, и тогда класс состоится. So Guru Maharaj, you can ask about give information little, when you can give our information, because we have also some difficulties with our class. I am not able to give class because I will in the way to Moscow. I will go to Moscow for 1 week, and there we don't have maybe only Krishna Mishra Prabhu, but he said also he has to, if he will busy, then he maybe can find somebody else. Then you have to be ensure that the class will be or not, in order to manage the he can't translate anything? No, he can't. He said only Saturday, maybe. Theoretically, I have I can translate only on Saturday, but not Wednesday. Then maybe we cancel them, because if you're on the way to Moscow, but Krishna Mishra, maybe he was still able to give to give translation. Okay, well, you find it out and you let us know, because if he can't, then I think we have to cancel, or we can cancel it earlier. Yeah, it's also right. I think if devotees know earlier. So you check with Krishna Mishra first. If he says he can translate, okay, then tell him that on this side it's not sure, but I'll give the message a little before the will be class, unless I give the message, but it's quite possible I will give the message a little before class if they're here, bang and making noise. Okay, Guru Maharaj. I can understand it's from both sides. We have to give information. Yeah. Okay. Well, we can post that. in the conference, in the chats on WhatsApp to inform everybody. В общем, нужно будет информация и с нашей стороны, и с стороны Гуру Махараджа. Может быть, и Кришна Мишра не сможет. Тогда мы можем отменить класс тогда на среду. Посмотрим тогда, как получится. There are no other potential translators? We request once Prabhu, I forgot his name, sorry. Rishabh Khade Prabhu, he gave promise that he now he is very in a remote place. There is no good internet. That's why. But if he come in a good place, then he also can join for translation. But now he has not no any sign that he has these possibilities. Well, you can ask him. Prabhu, Kamalkara Prabhu, he asked him. Then Kamalkara has connection with him. Okay. Anyway, you can ask him again. I don't think there's that many places that are so remote that there's no internet. Yeah. But he's often busy, of course. So anyway, and next Saturday also, I may not be able to give class. I may be traveling to Chiang Mai next Saturday, and but anyway, I'll inform also. But it's quite possible that I won't be able to. So anyway, we'll inform what the situation is. В следующую субботу тоже вот есть вероятность того, что класса не будет, потому что Гуру Махарадж будет тоже путешествовать, поедет в Чинг Май, и может быть так, что не будет возможности тоже переводить, но дать класс, но он проинформирует заранее тоже по этому поводу. Okay. All right then. Thank you all for your participation. Thank you, Guru Maharaj, for nice class today. Very nice class. Sorry.
their inspiring class. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai, Shrila Prabhupada ki jai. Jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi Hari Bol. Hare